y listos para algo incómodo pero totalmente necesario. Mira, te voy a decir algo directo, quizá ahora mismo tienes en tu cocina los mismos alimentos que están silenciosamente apagando tu memoria, reducen do tu concentración y preparando el terreno perfecto para que, dentro de unos años, tu cerebro empiece a fallar. Si esi de graves, y antes de que digas na a mí no me pasa, déjame decir algo más preocupante. Muchos estudios recientes muestran que el deterioro cognitivo no empieza a los 60 o 70, empieza muchísimo antes, a veces en la juventud, cuando la gente piensa que nada puede afectarlo. Y lo peor de todo es que es dano no dual, no avisa, no manda señales claras. Solo un día te das cuenta de que olvidas cosas básicas, pierdes claridad mental, te cuesta concentrar, y crees que es estás o falta de sueño. Pero puede ser algo más profundo, neuroinflamación causada por lo que estás comiendo todos los días sin pensarlo. Muchísimas personas no se dan cuenta de que cada cucharadita de azúcar añadida, cada bebida endulzada, cada pancito industrial o cereal saludable, que consumen está creando un ambiente perfecto para que su cerebro empiece a fallar muchos años antes de que appears, con síntomas visibles. El azúcar no solo eleva la glucosa en sangre, afecta directamente a la capacidad del cerebro para usar la insulina, una hormona que no solo regula la energía del cuerpo, sino que también permite que los neuronas se comuniquen entre sí. Cuando consumimos azúcar en exceso, especialmente azúcar añadida mezclada con carbohidratos refinados, el cerebro deja de responder adecuadamente a la insulina, un problema conocido como resistencia a la insulina cerebral. Y cuando eso sucede, las neuronas se quedan sin energía, como si estuvieran desconectadas de su fuente de combustible, lo que lleva a que empiecen a debilitarse, volverse más lentas y eventualmente morir. La razón por la que muchos expertos llaman al Alzheimer diabetes tipo 3 es precisamente esta incapacidad del cerebro para manejar la insulina. No se trata solo de que tengas picos de azúcar después de comer, es que, con el tiempo, cada subida brusca de glucosa desgasta la sensibilidad de las células cerebrales. Si tu dieta está llena de panes blancos, pastas refinadas, refrescos, postres y snacks azucarados, estás provocando subidas constantes de glucosa seguidas por caídas rápidas. Esos altibajos agotan tus neuronas, dañan tus conexiones cerebrales y fomentan la inflamación en una zona extremadamente sensible como lo es el hipocampo, el centro responsable de tu memoria y aprendizaje. Mucha gente nota esa inflamación como niebla mental dificultad para concentrarse, cansancio mental o lapsos de memoria que antes no tenía. Y aunque parece que cosas pequeñas son señales tempranas de un cerebro que está luchando. Cuando el cerebro desarrolla resistencia a la insulina, no puede usar la glucosa de manera eficiente y comienza a perder volumen en ciertas áreas. Esto significa menor capacidad para recordar cosas, menor velocidad mental, menos claridad y más confusión en el día a día. Lo más peligroso es que esto no ocurre de manera silenciosa, no duele, no molesta, no manda una alarma obvia. Simplemente un día te das cuenta de que estás olvidando detalles, te cuesta aprender algo nuevo, since que tu mente está más lenta o te frustras porque pierdes objetos o te distraes con facilidad. Y muchas personas culpan a la edad, al estrés o al cansancio sin imaginar que la causa está en lo que comen todos los días, el azúcar añadida y los carbohidratos,
ratos refinados actúan como gasolina sushi dentro del cerebro, generan inflamación, producen radicales libres, frenan la comunicación neuronal y alteran la función de los neurotransmisores. Con el tiempo, estas alteraciones incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas porque las neuronas no solo pierden energía, sino que también pierden la capacidad de repararse y regenerarse. La buena noticia es que este proceso puede revertirse si se reduce el consumo de azúcar, se estabiliza la glucosa y se empieza a nutrir el cerebro con alimentos que favorecen la sensibilidad a la insulina y mejoran el flujo de energía neuronal. Los aceites vegetales ultraprocesados y los alimentos industriales se han vuelto parte del día a día de millones de personas sin que nadie cuestione realmente lo que están haciendo dentro del cuerpo. Durante años se vendieron como opciones económicas, ligeras o más saludables, pero hoy sabemos que muchos de estos aceites como el de canola, soja, maíz, girasol y algodón pasan por procesos de refinación tan intensos que terminan oxidados incluso antes de llegar a tu cocina. Esa oxidación genera compuestos inestables que, al entrar al cuerpo, provocan inflamación en prácticamente todos los tejidos, incluido el cerebro. Este tipo de inflamación no se siente como un dolor inmediato, sino como un deterioro lento que afecta la claridad mental, la memoria, la concentración y la velocidad con la que procesa información. El cerebro necesita grasas para funcionar, pero no cualquier grasa. Necesita grasas estables, limpias, que protegen las membranas de las neuronas. Cuando le das grasas oxidadas, tus neuronas empiezan a funcionar con mucho menos rendimiento, como si estuvieran en un ambiente tóxico que bloquea sus señales. Los alimentos ultraprocesados empeoran aún más esta situación. Muchos están hechos con estos mismos aceites industriales, mezclados con harinas refinadas, aditivos químicos, potenciadores de sabor y azúcares escondidos. Lo que se crea es un cóctel perfecto de inflamación crónica y estrés oxidativo. El estrés oxidativo es básicamente un exceso de radicales libres que dañan las células cerebrales, reducen su capacidad para regenerarse y aceleran su envejecimiento. El hipocampo, que es la región del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje, es uno de los primeros en sufrir. De hecho, estudios recientes muestran que las personas que consumen grandes cantidades de ultraprocesados tienen un hipocampo más pequeño, lo que se traduce en una menor capacidad para recordar y aprender cosas nuevas. No es casualidad que quienes basan su dieta en alimentos de fábrica presentan más niebla mental, irritabilidad, cansancio y dificultades para concentrarse. Otro problema serio es que los aceites vegetales ultraprocesados alteran la proporción natural de omega 6 y omega 3 en el cuerpo. Cuando esa proporción se desequilibra, la inflamación aumenta sin control y termina afectando la comunicación neuronal. El cerebro depende de un equilibrio fino para mantener sus señales eléctricas funcionando de manera óptima. Si lo cargas constantemente con grasas desbalanceadas, la transmisión entre neuronas se vuelve lenta, torpe y ineficiente. Esto se refleja en tu día a día como olvidos frecuentes, baja motivación, pensamientos dispersos y una sensación constante de pesadez mental.
Lo más preocupante es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que estos aceits están en prácticamente todo lo que compran preparado, frituras, galetas, panes, snacks, comidas congeladas, aderezos, salsas y hasta productos que se promocionan como saludables. Cada bocado suma un poco más de inflamación y daño neuronal. Sin embargo, el cuerpo y el cerebro pueden mejorar si se reemplazan estos aceits por opciones más naturales como aceite de oliva extra virgen, aguacate o grasas provenientes de alimentos reales, lo que ayuda a reducir la inflamación y restaurar la función cerebral poco a poco. Los alimentos ultraprocesados están diseñados para algo muy específico, que los consumes sin pensar, sin medir y sin detener. No están hechos para nutrir ni para cuidar tu cerebro, sino para enganchar tus sentidos con sabores exagerados, texturas adictivas y colores llamativos que te hacen volver por más. Cuando consumes productos llenos de aditivos, colorantes, saborizantes artificiales, harinas refinadas, azúcares ocultos y grasas dañadas, tu organismo recibe una mezcla de sustancias que no reconoce como alimento real. Y cuando el cuerpo no identifica algo como comida natural, responde con inflamación, estrés oxidativo y un desbalance químico que afecta directamente la forma en que tu cerebro funciona. Esto sucede de manera silenciosa, sin señales evidentes al principio, pero poco a poco notarás efectos en tu concentración, tu memoria y tu estado mental general. La industria alimentaria ha perfeccionado el arte de manipular tus niveles de dopamina, el neurotransmisor que controla el placer y la motivación. Muchísimos snacks, cereals, galetas, barras energéticas, comidas congeladas y bebidas empacadas están formulados para disparar picos rápidos de dopamina, lo que hace que tu cerebro sienta una recompensa inmediata y te pida repetir la experiencia. El problema es que estos picos son artificiales, demasiado fuertes y demasiado frecuentes, lo que termina desensibilizando tus receptores. Esto significa que con el tiempo necesitas más cantidad para sentir el mismo nivel de satisfacción y, al mismo tiempo, tu cerebro se vuelve menos receptivo a cosas naturalmente placenteras como el ejercicio, un buen descanso o una comida casera. Es como si tu sistema de recompensa se desajustara y empezara a funcionar de forma defectuosa. Es desajust altera la regulación emocional y cognitiva. Te vuelves más impulsivo, más distraído, más propenso a la fatiga mental y con menos capacidad para mantener la concentración en tareas largas. La combinación de ingredientes artificiales también genera inflamación en áreas clave del cerebro, especialmente en las regiones responsables de la toma de decisiones y la memoria. El hipocampo, que es esencial para almacenar recuerdos y procesar nueva información, es uno de los más afectados por la inflamación provocada por ultraprocesados. Esto explica por qué muchas personas que consumen este tipo de alimentos a diario desarrollan niebla mental, sienten que su mente está lenta o tienen dificultades para recordar detalles recientes. Además, los ultraprocesados alteran el equilibrio de los neurotransmisores debido al exceso de azúcar, sodio y grasas oxidadas que contienen. Cuando tu química cerebral está fuera de balance, tus neuronas se comunican con menos eficiencia. La comunicación neuronal depende de impulsos eléctricos y químicos muy precisos, y los ultraprocesados interfieren en esa precisión alterando la sensibilidad de los receptores,
disminuyendo la plasticidad neuronal, y aumentando las sustancias inflamatorias que dificultan la regeneración celular. Esto hace que tu cerebro no solo funcione peor en el momento, sino que también pierda capacidad de recuperación con el tiempo. Lo que complica aún más el problema es que los ultraprocesados se consumen en cantidades grandes sin darnos cuenta. Son accesibles, baratos, rápidos y están presentes en cada pasillo del supermercado, lo que facilita que se vuelvan la base de la dieta de muchas personas. Entre más los consumes, más se altera tu microbiota intestinal, y esa microbiota tiene una conexión directa con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Cuando las bacterias intestinales se dañan, producen sustancias inflamatorias que viajan hasta el cerebro, contribuyendo aún más al deterioro cognitivo. La buena noticia es que al reducir estos productos y reemplazarlos por alimentos reales, tu cerebro puede comenzar a desinflamarse y recuperar claridad, energía mental y estabilidad emocional. Las carnes procesadas han formado parte de la alimentación moderna por comodidad, sabor y costumbre, pero pocas personas conocen el impacto tan profundo que pueden tener en el cerebro. Productos como jamón, tocino, salchichas, pepperoni, mortadela y embutidos en general están cargados de sustancias que el cuerpo no está diseñado para procesar con frecuencia, especialmente los nitritos y nitratos. Estos compuestos se utilizan para conservar el color, el sabor y prolongar la vida del producto, pero dentro del organismo pueden transformarse en moléculas altamente reactivas que generan inflamación y daño oxidativo. Esa inflamación no se queda solo en el sistema digestivo, llega hasta el cerebro a través del torrente sanguíneo y afecta zonas extremadamente sensibles, debilitando poco a poco las neuronas y reducen la capacidad del cerebro para manejar el estrés metabólico diario. Cuando las carnes procesadas se consumen de manera constante, promueven la formación de compuestos llamados nitrosáminas. Estas sustancias han sido relacionadas con el deterioro cognitivo en múltiples estudios porque interfieren con la comunicación neuronal, alteran la función de la insulina en el cerebro y generan un ambiente tóxico para las células nerviosas. Las nitrosáminas también pueden dañar la barrera hematoencefálica, que es la estructura que protege al cerebro de sustancias dañinas. Cuando esta barrera empieza a filtrarse debido a la inflamación crónica, partículas que normalmente estarían bloqueadas llegan hasta el tejido cerebral, provocando aún más estrés oxidativo y acelerando el proceso de envejecimiento neuronal. Es como si tu cerebro quedara sin defensa frente a agentes que lo desgastan cada día un poco más. Otro factor que agrava el problema es la forma en que se suelen cocinar estas carnes. Cuando se exponen a temperaturas muy altas, como en el caso del tocino frito o el pepperoni tostado, generan compuestos tóxicos adicionales conocidos como AGE y aminas heterocíclicas. Estos compuestos inflaman los tejidos cerebrales y aumentan el riesgo de sufrir deterioro cognitivo con el paso del tiempo. Aunque en el momento solo percibes un sabor fuerte y agradable, tu cerebro paga el precio en segundo plano. La inflamación generada por estos compuestos afecta tu claridad mental, tu capacidad para concentrar, tu estado de ánimo y la velocidad con la que procesas información. Mucha gente siente cansancio mental, irritabilidad o confusión y ni siquiera imagina que la causa puede estar en su desayuno o en el sándwich que comen todos los días.
La combinación de carnes procesadas con otros alimentos dañinos, como panes refinados, salsas azucaradas o aceites industriales, crea un efecto doblemente perjudicial para el cerebro. Es una mezcla que dispara la inflamación, eleva la glucosa, altera los neurotransmisores y es más difícil que el cerebro mantenga un ambiente equilibrado. Cuando este tipo de comidas se vuelven rutina, las neuronas pierden sensibilidad a la insulina, disminuye su capacidad de regeneración y aumentan las probabilidades de desarrollar problemas de memoria tempranos, incluso en personas jóvenes. Lo que vuelve especialmente peligroso a las carnes procesadas es que son extremadamente comunes y fáciles de consumir sin cuestionar. Están en desayunos rápidos, en pizzas, en emparedados, en botanas, en comidas rápidas y en celebraciones familiares. Muchas personas las comen casi a diario sin darse cuenta de que están alimentando un proceso inflamatorio que puede durar años. Sin embargo, el cerebro tiene una enorme capacidad para recuperar si se reduce el consumo de estos productos y se reemplazan por proteínas más limpias como pollo fresco, pescado, huevos o carnes sin aditivos químicos, lo que permite disminuir la inflamación cerebral y proteger la memoria a largo plazo. Reducir el consumo de estos 5 alimentos dañinos y reemplazarlos por opciones reales y nutritivas es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar para proteger tu cerebro, tu memoria y tu claridad mental. Cuando empiezas a dejar atrás el azúcar añadida, los aceites industriales, los ultraprocesados, los carbohidratos refinados y las carnes procesadas, tu cuerpo experimenta un cambio interno que se refleja directamente en tu funcionamiento mental. El cerebro necesita alimentos que le den estabilidad, energía constante, antioxidantes y grasas saludables que le permiten reparar células y crear nuevas conexiones. Cada vez que eliges comida real, estas fortalecen tu habilidad de concentrar, aprender, recordar y tomar decisiones con más claridad. Estos cambios no solo protegen tu mente a largo plazo, sino que también te hacen sentir más despierto y lucido en tu día a día. Las grasas saludables como el aceite de oliva extra virgen, el aguacate, las nueces y las semillas le dan al cerebro el tipo de combustible que puede usar sin generar inflamación. Estas grasas ayudan a mantener las membranas neuronales flexibles y fuertes, lo que mejora la comunicación entre células. Cuando las neuronas están bien nutridas, los pensamientos fluyen mejor, la creatividad aumenta y la memoria se vuelve más estable. También protegen contra la oxidación, un proceso que ocurre cuando hay demasiados radicales libres y que, con el tiempo, envejece el cerebro. Consumir grasas de calidad es como darle al cerebro un escudo interno que lo mantiene joven por más tiempo. Los antioxidantes presentes en frutas como arándanos, fresas, uvas moradas o granada desempeñan un papel fundamental en la recuperación del cerebro. Estos compuestos neutralizan los radicales libres que dañan las células cerebrales y estimulan procesos de regeneración. Estudios muestran que los antioxidantes mejoran la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse, aprender cosas nuevas y crear recuerdos duraderos. Cuando reduces elementos inflamatorios y empiezas a incluir elementos ricos en antioxidantes, tu mente se vuelve más resistente al estrés, más rápida al procesar información y menos propensa a los olvidos frecuentes. Incluso el estado de ánimo se estabiliza porque el cerebro funciona con más eficiencia.
Las verduras de hoja verde como la espinaca, la acelga o la rúcula aportan vitaminas esenciales para la función neuronal, como la vitamina K, el folato y ciertos minerales que mantienen la energía cerebral estable. Estos alimentos también ayudan a regular el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que mejora la oxigenación y permite que las neuronas reciban los nutrientes necesarios. Cuando empiezas a incluir más alimentos frescos y menos productos de fábrica, notas un cambio en tu nivel de energía mental, en tu capacidad para mantener enfocado y en tu resistencia a la fatiga diaria. Las proteínas limpias como el pescado, los huevos o el pollo, sin procesar le brindan al cerebro aminoácidos que necesita para producir neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Estos mensajeros químicos influyen directamente en tu motivación, tu memoria, tu estado de ánimo y tu energía. Cuando comes proteínas de calidad, tu cerebro tiene lo necesario para funcionar en equilibrio. Por eso muchas personas tienen una claridad mental impresionante cuando empiezan a reemplazar carnes procesadas por alternativas frescas. Hacer estos cambios no requiere perfección ni extremismo, solo decisiones conscientes. Cada sustitución mejora tu salud cerebral un poco más. Con el tiempo, notarás que piensas mejor, recuerdas más, te sientes más estable emocionalmente y tienes una mente más joven y fuerte.